Hi, and welcome to how to use thought, wish, would rather, would prefer, and it is time. Ma'ana, za mu yi magana da za ka yi amfani da kalmar thought, wish, would rather, would prefer da kuma it is time. Saboda haka, let's get started. So kalmar farko da za mu fara amfani da ita ce thought. So yayin da za mu yi amfani da thought, verb ɗin da zai zo wanda za mu gani a gabanta, misali ba za mu yi amfani da is ba, sai dai mu yi amfani da was. Ba za mu yi amfani da am ba, shi ma sai dai mu yi amfani da was. Ba za mu yi amfani da a ba, sai dai mu yi amfani da were. Ba za mu yi amfani da have ba, sai dai mu yi amfani da had. Ma'ana ba za mu yi amfani da have da has ba, sai dai mu yi amfani da had. Ba za mu yi amfani da misali, mutum zai iya tuno wasu. Misali love, like, hate, amma wa'annan misali suna daga cikin kalmomin da common kalmomi ne. So kalmomi ne ba mamaki ana yawan amfani da su. So mutum idan ya zanto ya tuna su, idan ya ga an yi amfani da thought a wasu kalmomi zai iya saurin tunawa makamancin haka. So sai dai mai amfani da wannan sigan loved, liked da hated. Sannan ba za mu yi amfani da misali no ba. Kun ga no ita ma kalma ce da ina gani muna amfani da ta kamar yau da gobe. So ita ma za ta idan mutum ya tuna da ita ko kuma da ya gani zai iya sauran tunawa. So ba za mu yi amfani da no ba, sai dai mu yi amfani da new. Idan kun lura wa'innan ɓangaren is, am, are, has, have, has da sauransu su za mu ce suna a hali na present, amma kun ga su was, su were, had da sauransu za mu ce suna ɓangare na past. Ma'ana muna maganan past tense, can muna maganan present tense. Saboda haka bari mu je mu ga abin da hakan yake nufi. Sau nan misali, mutum zai ce I thought you were my friend. Na sha kai abokina ne. You were my friend. You were my friend. So amma mutum ba zai ce I thought you are my friend ba. Ba zai amfani da wannan kalmar ta a ba, sai dai amfani da wannan kalmar ta were. Kun ga nan ma we thought we lost you. Lost you. Wannan with abinda take nufi anan shine we had. Idan kun tuna has da have, has ko have ba ma amfani da su, sai dai mai amfani da had. So kun ga nan kenan mutum ba zai ce we thought we've lost you. Wanda we've abinda take nufi shine we have. To kun ga ba za mu yi amfani da we have ba, sai dai mu yi amfani da we had. We thought we'd lost you. Shi za mu yi amfani da shi, ba za mu yi amfani da we thought we've lost you ba. You thought I was wrong. Ka sha cewa ba a daidai nake ba. Misali wani abu da na faɗa kuskure ne kenan, ko kuma akan kuskure nake. So you thought I was wrong. Haka ya kamata ya zama I was. Kun ga ba zan ce you thought I am wrong ba. Ba zan amfani da I am ba saboda wannan kalma ta thought. I thought you loved me. Na sha kana sona ko kina sona. Amma kun ga ba zan ce I thought you love me ba. She thought I was joking. Ta sha ba da gaske nake ba. So kun ga ba zai amfani da I was ba, sai in ce she thought ba zai amfani da I am ba, sai dai I was. Kenan ba zan ce she thought
I am joking ba. I thought he was here. Na sha yana nan. Shi ne zan amfani da shi. Ba zan yi amfani da I thought he is here ba. So wannan kalmomi ne wanda tsari ne wanda mutum ya kamata a ce ya haddace. Irin wannan yana daga cikin abubuwan da kawai ake ƙoƙarin haddacewa ne. So kawai I thought you were ba I thought you are ba. I thought he was ba I thought he is ba da sauransu. So mutum zai iya fahimtar cewa verb ɗin da zai zo gaban kalmar thought za mu sa shi a hali na simple past. Haka abin yake kuma haka ake amfani da shi. Bari mu je gaba. Yanzu idan muka zo wish, misali kamar I wish I aikata abu kaza misali. Ba za mu yi amfani da can ba, sai dai could. Ba za mu yi amfani da will ba, sai dai would. Ba za ku ga has ko have ba, have ko has ba, sai dai had. Ba za ku ga am ba, sai dai ku ga was ko were. Ba za ku ga is ba, sai dai was ko were. Misalai za su zo sai abin zai fito sosai. Ba za ku ga a ba, sai dai were. Misali no ba za ku gani ba, sai dai knew da sauransu. Bari mu je ga misalai. So kun ga misalinmu na farko wanda shine I wish I could help you. Ina ma dai zan iya taimakonka. Kun ga I could. Wannan shine maganar mu, shine za ka yi amfani da shi. Amma ba za mu ce I wish I can help you ba. Kun ga ba za mu yi amfani da siga na can ba, sai dai could. I wish he could. I wish she could. We could ba can ba. Kun ga nan I wish I had money. Ina ma dai ina da kuɗi. Kun ga had shine amfani. Amma ba zan yi amfani da wannan siga na cewa I wish I have money ba. Amma duk da mutum ya faɗa haka za a fahimce shi, amma za a ce bai amfani da shi yadda ake amfani da shi ba ko yadda ya kamata a amfani da shi. I wish I were rich. Kamar yadda faɗa muku misali I daga baya da ne bayani, ita sautin da zaka ji shine I were ko kuma I was. Ma'ana I wish I were rich ko kuma I wish I was rich. Ma'ana ina ma dai ni mai kuɗi ne. So amma mutum ba zai amfani da cewa I wish I am rich ba. Ba za ka amfani da wannan siga na am ba. Kamar yadda faɗa muku am ba za mu amfani da ita ba, sai dai sautin da mutum zai ji shine was ko were. I wish I knew your friend. Ina ma dai na san abokinka. So kun ga knew na yi amfani da shi, amma ba zan ce I wish I know your friend ba. Ba wai kalmar know ba ce kaɗai. Abinda mutum zai fahimta shine siga na simple past ita ce za mu yi amfani da ita, ba wannan ɓangaren na present ba. Ba wai know ba ne kaɗai. Kun ga nan you wish they were dead. They were dead. Were muka yi amfani da shi. Amma mutum ba zai ce you wish they are dead ba. Duk da za a fahimci mutum, amma mutum ba zai amfani da wannan sigan ba. Sai nan wajen I wish he were here ko kuma I wish he was here. Ma'ana ina ma dai yana nan.
nan wurin kenan. So mutum ba zai amfani da I wish he is here ba. So kun ga kamar thought ne. So irin wannan abin da ake kokarin yin shine ana kokarin haddace su ne. Kawai mutum ya zanto iya tunawa cewa I wish I could, I wish I had, I wish he was ko he were, I wish I was ko I were da sauransu. So kun ga nan ma abin da mutum zai ƙara fahimta shine ɓangaren present ba shi za mu yi amfani da shi ba, sai ɓangaren past, simple past shine za mu yi amfani da shi. Ina fata ba a samu confusion ba. Bari mu je gaba. Sannan kun ga shi kuma nan wajen it is time, ma'ana lokaci yayi. So misali shi ma kamar dai da misalan da suka gabata ne. It is time you slept, lokaci yayi da za ka yi bacci. Kun ga sauti na slept muka yi amfani da shi simple past. Tunda sleep simple past din shine slept, amma ba za ka ce it is time you sleep ba. Duk dan ka faɗa ka za fahimta, amma dai mutum ya iya tunawa ko ya saba da cewa it is time you slept. Wasu misalan da ake kawo irin misalai ne wanda ake amfani da su yau da gobe ko ake yawanta amfani da su, sai ya zanto kalmomin sun zanto kaman fitila ne da mutum ya je sai ya tuna sauran abubuwa. Kun ga nan it is time we went home, lokaci yayi da za mu tafi gida. Kun ga went shine simple past din go, kenan mutum ba zai amfani da go ba sai dai went. Kenan mutum ba zai ce it is time we go home ba, duk da za a fahimci shi in ya faɗa haka. It is time I rested, lokaci yayi da zan huta. Kun ga simple past din rest shine rested, kenan mutum ba zai ce it is time I rest ba. Nan wajen it is time she worked, lokaci yayi da za ta yi aiki. Kun ga simple past din work shine worked, so mutum ba zai ce it is time she works ba. Idan kun tuna simple present tense irin su she su muna ƙara musu s. So amma kun ga nan wajen muna maganin it is time ne, mutum ba zai amfani da wannan siga na she works ba, sai dai mu ce she worked. It is time we visited a dad, ma'ana lokaci yayi da za mu ziyarci daddy, muna maganan baba kenan. So kun ga simple past din visit shine visited, so mutum kenan ba zai amfani da siga na it is time we visit dad ba. It is time he left, lokaci yayi da zai tafi. Kun ga simple past din leave shine left, so wannan siga mutum zai amfani da shi, kenan mutum ba zai amfani da siga na it is time he leaves ba. Kun ga he ita ce dama muke ƙara ma wannan, tana da cikin wanda muke ƙara ma s, ma'ana muna maganan verb din kenan. So kun ga it is time you slept ba it is time you sleep ba, it is time we went home ba it is time we go home ba, it is time I rested da sauransu. So idan mutum yana tunawa da su thought, wish da su it is time, ya ringa tunawa da irin wannan sigogin. Ko da mutum bai saba da su ba, amma dai a hankali sai zo ya ga ya saba da su, inda yana kokarin gyara hakan. Bari mu je gaba. Sannan nan wajen would rather, abin da zai faru shine kun ga misali idan na zo ina bayani za ku ga ban yi amfani da don't ko doesn't ba, sai dai it didn't. Ba za ku ga na amfani da misali keep, sweep ko weep ba, sai dai kept, swept, wept. Ba za ku ga na amfani da have ko has ba, sai dai ku ga na amfani da had. Ba za ku ga meet ba, sai dai met. Ba za ku ga come ko go ba, sai dai ku ga came da went. Ba za ku ga work da walk ba, sai dai worked da walked, ko kuma worked ko walked. Ba za ku ga know ba, sai dai knew. Amma bari mu je ga misalai, abin zai fi fitowa da kyau, saboda haka bari mu je ga wannan ɓangaren.
misalin mu na farko shine I'd rather you didn't laugh. So ma'ana shine I'd prefer it if you didn't laugh. Ma'ana na fi so kada ka yi dariya. Abinda nake nuna a nan shine na yi magana mai daɗi, ina nuna cewa kar ka yi dariya. So I'd rather you didn't laugh. Ma'ana shi shine I'd prefer it if you didn't laugh. So kunga na amfani da didn't. Kunga didn't. Ba ku ga don't ba. Didan mutum ya amfani da don't za a fahimce shi, amma kunga didn't mutum zai amfani da shi. I'd rather you kept quiet. Na fi so ka yi shiru. So ma'ana I'd prefer it if you kept quiet shine ma'anar maganar. Kunga kept ne ba keep ba. I'd rather she met me. Na fi so ta haɗu da ni. Kunga met ne ba meet ba. Mutum abinda zaka fahimta shine kunga simple past ne ba simple present ba. Wanda ma'ana shine I'd prefer it if she met me. Kunga nan I'd rather he came here. Na fi so ya zo wurin nan, ya zo nan. Kunga came ne ba come ba. Wanda ma'ana I'd prefer it if he came here. I'd rather they worked. Na fi so su yi aiki. Kunga wanda ma'ana I'd prefer it if they worked. Abinda nake nufi shine idan kaga I'd prefer it if you didn't laugh, abinda zaka fahimta shine I'd rather you didn't laugh. I'd rather you kept quiet, ma'ana shine I'd prefer it if you kept quiet da sauransu. Sannan kunga simple past muka yi amfani da shi ba simple present ba. Good. So sai bayani na gaba. Wannan siga na simple past shine mutum zai amfani da shi ko da ya zanto mutum yana magana ne akan present ko future. Present ko future. Good. Nan wurin bari in fito da shi da kyau mu ƙara gani. Kunga I'd rather he didn't laugh. Didn't. Kunga mutum ba zai ce I'd rather he doesn't laugh ba. I'd rather he kept quiet ba. I'd rather he keeps quiet ba. Kunga I'd rather she met me ba. I'd rather she meets me ba. I'd rather he came here ba. I'd rather he comes here ba. I'd rather she worked. Kunga ba za ka ce I'd rather she works ba. So mutum wannan su doesn't, keeps, meets, comes, works ba zai amfani da su ba. So nan mutum kunga duk da na bayanin wancan bangaren, so amma nan kaga an fito da shi yadda mutum zai ƙara gani kuma ya ƙara fahimta. Sannan kafin mai tafi na gaba, abinda mutum zai fahimta wannan sigar da kuka gani idan kun lura I da he ne, I da he, I da she. Ma'ana abinda nake nufi shine subjects din sun bambanta, ba mutum ɗaya ake magana ba. Ba mutum ɗaya ake magana ba. Me nake nufi da haka? Bari mu je ga bangare na gaba sai abin ya ƙara fitowa ɓaro-ɓaro. So kun ga nan wajen I'd rather wait. Na fi so in jira. Waye zai jira? Ni. I din ni ne. A irin wannan tunda ni ne wanda nike maganan cewa na fi so in jira. So haka maganan za ta tsaya. Tunda nan ba kamar inda zaka ga misali kaga I'd rather she, I'd rather he,
I'd rather, they, nan I din ne muke magana. So ba za mu yi amfani da wani siga mu ce I'd rather I waited ba, ma'ana kun ga I ga kuma I kuma duka suna magana abu ɗaya ne. Inda kamar misali I da kamar he ne, I da she, we da they kun ga sun bambanta, subjects ɗin sun bambanta. So za mu yi amfani da wancan siga, amma na wajen I abin ba zai fito haka ba, sai dai kawai sai mu sa I'd rather wait. Amma ku duba kun ga nan I'd rather you didn't laugh, kun ga muna da I ne da you, ma'ana subjects din sun bambanta. So shine sai mai amfani da wannan sigar, amma kun ga nan tunda I din ne da muke magana, subjects din the same ne, kai ne kake magana I din, so za mu tsaya ne I'd rather wait, wa haka za mu tsaya. Kun ga I'd rather keep quiet, ina maganan na fi so in yi shiru, ba zan ce I'd rather I kept quiet ba, saboda kun ga subjects din duka I ne, kai din kake magana. We'd rather meet her, mun fi so mu haɗu. We'd rather meet here, mun fi so mu haɗu nan. Amma ba zan ce we'd rather we met here ba, ma'ana ga we kuma ga we, kun ga duka abu ɗaya ne, kawai sai mu tsaya we'd rather meet here. He'd rather come here, amma ba za mu yi amfani da he'd rather he came here ba, kana maganin he shi din. She'd rather work, kun ga amma ba zan yi amfani da she'd rather she worked ba. Abin da nake so a fahimta anan, babu mamaki zai zonto akwai dan confusion, so yana bukata mutum ya ƙara kallon sa. Kun ga I'd rather you didn't laugh, yana magana I ne da you, kun ga subjects din are different, sun bambanta. Amma idan ya zonto kamar na wajen I'd rather wait, shine zaka tsaya kai a nan, saboda ba za ka amfani da shi I'd rather I waited ba, saboda kana maganan I ne. Kun ga we, he, she. So lokacin da subject din ya zama abu ɗaya ne kake magana, so a nan ne zaka tsaya, ba za ka amfani da nan ɓangaren dama ba. Misali I'd rather wait, I'd rather keep quiet, we'd rather meet here, he'd rather come here, she'd rather work da sauransu. Ina fata ba a samu confusion ba. Bari in ƙara faɗa, idan subjects ɗin suka bambanta shine za mu samu wannan sigan haka. Amma idan duka subjects ɗin abu ɗaya ne, kawai sai mu tsaya a nan ɓangaren hagu, mu tsaya I'd rather wait ba I'd rather I waited ba, I'd rather keep quiet ba I'd rather I kept quiet ba, we'd rather meet here ba we'd rather we met here ba da sauransu. Ina fata ba a samu confusion ba. So idan na ce I'd rather wait, ma'ana shine I'd prefer to wait, ma'ana na fi so in jira. I'd rather wait ko I'd prefer to wait. I'd rather keep quiet, ma'ana shine I'd prefer to keep quiet, na fi so in shiru. We'd rather meet her, we'd rather meet her, mun fi so mu haɗu da ita, wanda shine we'd prefer to meet, we'd rather meet her shine ma'ana shine we'd prefer to meet her. He'd rather come here, ma'ana ita ce he'd prefer to come here, ya fi so ya zo nan. She'd rather work, ta fi so ta yi aiki, ma'ana ita ce she'd prefer to work. So kar mutum ya rikice idan ya ga wa'innan sigogin. Da kaji I'd rather wait, kasa ana magana ne cewa I'd prefer to wait. I'd rather keep quiet, ana magana cewa I'd prefer to keep quiet. We'd rather meet her, ana magana cewa ne we'd prefer to meet her da sauransu. Good. Sannan kuka yi dubi zuwa kanan wurin, mutum ba zai amfani da siga cewa I'd rather to wait, I'd rather to wait, mutum ba zai amfani da wannan sigan ba. Kun ga I'd rather wait shine mutum zai amfani da shi.
kuma mutum ba zai amfani da sigar I'd rather waiting ba. Kun ga kenan mutum ba zai ce I'd rather to keep quiet ba, ko kuma I'd rather keeping quiet. We'd rather to meet her, mutum ba zai ce haka ba, kuma mutum ba zai ce we'd rather meeting her ba. He'd rather to come here, mutum ba zai amfani da shi ba ce rather to come here, ko mutum ba zai ce he'd rather coming here ba. She'd rather to work, mutum ba zai amfani da haka ba, kuma mutum ba zai ce she'd rather working ba. So wannan sigar da zamu ce to, da kun ga misali wa'innan haka mutum ba zai amfani da su ba. Da kamar misali prefer ne sai in ce I'd prefer to wait, I'd prefer to keep quiet, I'd prefer to come here da sauransu. Kuma in kun tuna rather mun ce misali I'd rather wait, I'd rather keep quiet, we'd rather meet her here misali, he'd rather come here, she'd rather work. So idan za mu amfani da rather, wannan to din ba za mu amfani da ita ba, sannan ma'ana ba za mu amfani da wa'innan sigogin ba, kuma ba za mu amfani da wa'innan su ma sigogin ba. Duk da kasantuwa na ga darasin kamar akwai ba mamaki zai iya zama akwai confusion a ciki, amma kamar yadda nake faɗa, idan a samu darasi irin wannan, dabarar da mutum zai yi shine sai ya ringa kallon shi kaɗan har ya fahimce shi duka. Good. So yanzu nan would prefer, abinda za mu yi dubi a kai shine ku duba. We'd prefer you to wait. Mun fi so ka jira. To wait. So haka daidai ne ko mai amfani da siga, wannan siga mu ce would prefer it if you waited. Amma kun ga wait a nan wajen za mu ce mata waited. Ma'ana abu ɗaya muke faɗa, we'd prefer it if you waited. Mun fi so ka jira. Abu ɗaya mutum yake faɗa. So we'd prefer you to wait, ko kuma mu ce we'd prefer it if you waited. Nga you'd prefer me to work, ka fi so na yi aiki. So ko mai amfani da wannan sigar, you'd prefer it if I worked. So kun ga amma nan wajen worked muka sama. I'd prefer her to love me. Na fi so ta so ni. Ko kuma mai amfani da sigar I'd prefer it if she loved me. Kun ga nan wajen loved ne. They'd prefer you to speak. Sun fi so ka yi magana. Ko mai amfani da sigar they'd prefer it if you spoke. Spoke. Kun ga san shine simple past then speak. She'd prefer me to sit. Ta fi so in zauna. Ko mai amfani da sigar she'd prefer it if I sat. Sat shine simple past na sit. So haka mutum zai yi kokari ya dinga, ma'ana ko da baka haddace su ba yanzu, kar ka zanto ka rude idan kaje mutum ya ce we'd prefer you to do kaza, ko kuma we'd prefer it if you did kaza, sai mutum ya ringa kokarin tunawa da haka. Good. Nan abin da zamu fahimta shine abin zamu yi amfani da shi siga ta tambaya. Misali, would you prefer me to wait? Kun ga can da mun ce mu amfani da we'd prefer you to wait. So nan wajen would you prefer me to wait? Ko mu amfani da sigan would you prefer it if I waited? Kun ga would you prefer me to work? Ko sigan would you prefer it if I worked? Would he prefer her to love me? Ko sigan would he prefer it if she loved me? Amma ku ringa duba yadda sautin ke sassauyawa. Would they prefer you to speak?
ko sigan would they prefer it if you spoke, would she prefer me to sit, ko sigan would she prefer it if I sat. So wannan sigogi ne na tambaya. Ina fata babu confusion. Bari mu tafi bangare na ƙarshe. Dan ina gani nan magana su would rather da su would prefer nan ne kaman zai zanto akwai ɗan wuya a ciki, amma mutum ya bi shi a hankali, God willing zai fahimta insha Allah. Sau shi nan ɓangaren which prefer wanda shine ɓangare na ƙarshe na wannan darasin namu. Kun ga which prefer to wait, mun fi so mu jira. So wannan haka daidai ne, amma ba za mu yi amfani da wannan sigan ba. Would prefer wait. Kun ga da kamar rather ne sai mun ce we'd rather wait, amma prefer kun ga we'd prefer wait, ba za mu yi amfani da haka ba. You'd prefer to work, ka fi so ka yi aiki, amma ba za mu yi amfani da cewa you'd prefer work ba. I'd prefer to rest, na fi so in huta, amma ba zan amfani da I'd prefer rest. They'd prefer to speak, amma ba za mu amfani da they'd prefer speak kamar I'd rather speak. You'd rather work. She'd prefer to sit, ta fi so ta zauna, ba za mu ce she'd prefer sit ba. So bambancin ba wani abu bane mai wahala ina tunani, sai dai kawai abin da mutum yake bukata shine dan ba abin a hankali. Kun ga su prefer na muke da to, rather shi wannan ba mu da to. I'd rather do kaza, amma I'd prefer to do kaza. Kun ga amma ba zan ce I'd prefer kamar nan wait ba, sai dai to wait da sauransu. So mu gane kan mai amfani da nan bangaren sai da mai amfani da wancan bangaren. Wannan shine darasin namu akan thought, wish, would rather, would prefer da it is time. Ina fata an fahimta. Haka nake ce until next time.